So, Andarki Namaste. Today we are going to start with our chapter, Atomic Structure. First of all, let me introduce myself. I am Monalisa, currently pursuing my second year in civil engineering at IIT Bhuvneshwar, and I am originally from Hyderabad. So, Atomic Structure ki proceed అవుతాం ఇప్పుడు మనం. సో ఈ సిరీస్ ఎలా జరుగుతుందంటే ఫస్ట్ మనం కొద్దిసేపు we will be discussing theory, then we will be starting with the questions. కొంచెం థియరీ సమరైజ్ చేస్తే వాట్ ఎవర్ ఏవే విషయాలు అయితే మనకి జేఈ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఇంపార్టెంట్ ఆల్ దోస్ థింగ్స్ మనం ఇప్పుడు ఇక్కడ డిస్కస్ చేస్తాం. ఓన్లీ దోస్ థింగ్స్ టు బి మోర్ స్పెసిఫిక్. సో ప్రొసీడింగ్ ఫస్ట్ మనకి మామూలుగా ఏమున్నాయి మనం కన్సిడర్ చేసినప్పుడు మన సిలబస్ కన్సిడర్ చేస్తే మనకి బేసిక్ గా ఏమున్నాయి? ఫస్ట్ మనకి మోడల్స్ ఉన్నాయి, అవునా? తర్వాత మోడల్స్ అంటే ఏమేమి వస్తాయి? డాల్టన్స్. ఇన్ మోడల్స్ నేను థియరీని కూడా ఇంక్లూడ్ చేస్తున్నా. డాల్టన్స్ అటామిక్ థియరీ వస్తుంది, మెరిట్స్ వస్తాయి, మళ్ళీ దాని తర్వాత థామ్సన్స్ క్యాథోడ్ ఎక్స్పెరిమెంట్, ఇలా ఇలా వస్తాయి. కానీ బట్ మనకి మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్ ఏంటి అవి మాత్రం మనం డిస్కస్ చేస్తాం. తర్వాత థామ్సన్స్ క్యాథోడ్ ఎక్స్పెరిమెంట్, ప్లమ్ పుడింగ్ మోడల్, రూథర్ ఫోర్స్ మోడల్, అండ్ దాని తర్వాత బోర్స్ మోడల్ ఆఫ్ అన్ ఆటమ్. ఇక్కడ మనకి బోర్స్ మోడల్ ఆఫ్ అన్ ఆటమ్ అనేది ఇంపార్టెంట్ మనకి. ఓకేనా? దాని తర్వాత ఒకసారి నేను టాపిక్స్ చెప్తున్నాను సో దట్ ఒక ఫ్లాష్ బ్యాక్ లాగా వస్తుందని చెప్తున్నాను. ఓకేనా? ఇంకా దాని తర్వాత మనకి బోర్స్ అటామిక్ మోడల్ లోనే వీ హ్యావ్ మన దగ్గర ఫార్ములాస్ ఉన్నాయి. ఏం ఫార్ములాస్? లైక్ మనకి ఆ ఫార్ములాస్ మనం క్వశ్చన్స్ ద్వారా యూజ్ చేద్దాం. ఇంకా బోర్స్ మోడల్ ఆఫ్ అన్ ఆటమ్ లోనే మనకి షెల్స్ గురించి డిస్కస్ చేస్తాం. దాని తర్వాత అందరికీ నమస్తే. నా పేరు మొనాలిసా. సో I'm a student at IIT Bhuvneshwar, pursuing second year in civil engineering. So today's topic is atomic structure. So mostly manam atomic structure is one of the most scoring topics. JEE point of view lo chusna, ఏ point of view lo chusna, atomic structure is the most scoring topic. అయితే మనము ఫస్ట్ ఏమేం టాపిక్స్ ఉన్నాయి అని మాట్లాడుకున్న తర్వాత మనము క్వశ్చన్స్ కి ప్రొసీడ్ అవుదాం, సరేనా? ఓకే. సో ఫస్ట్ మనకి థియరీస్ ఉన్నాయి, అవునా? థియరీస్ లో ఏమేమి వస్తాయి? ఐ మీన్ డాల్టన్స్ అటామిక్ థియరీ ఉంది, దాని డ్రాబ్యాక్స్ ఉన్నాయి, మెరిట్స్ ఉన్నాయి, థామ్సన్స్ క్యాథోడ్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ ఉన్నాయి, దాని తర్వాత ప్లమ్ పుడింగ్ మోడల్ ఉంది. ఇవన్నీ నేను పేర్లను ఎందుకు చెప్తున్నా అంటే ఫస్ట్ అసలు ఏమేమి ఉన్నాయనేది మనకు తెలుస్తుంది అందుకోసం. తర్వాత రూథర్ ఫోర్స్ అటామిక్ మోడల్ ఉంది, నెక్స్ట్ దాని డ్రాబ్యాక్స్ యాజ్ యూజువల్. తర్వాత బోర్స్ మోడల్ ఇస్
మనకి ఇంపార్టెంట్ బోర్స్ మోడల్. సో మంచి ఒకసారి రాయనివ్వండి నన్ను. ఫస్ట్ టాపిక్ బోర్స్ అటామిక్ మోడల్ మనకి జేఈ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఇంపార్టెంట్. సో మిగతా ఇంపార్టెంట్ కాదని చెప్పట్లేదు నేను. మనము 1 hour లో చాలా ఇష్యూస్ కవర్ చేయాలి కాబట్టి ఏవి మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ దాని గురించి మాట్లాడుతున్నాం మనం. బోర్స్ అటామిక్ మోడల్ దీంట్లో మనం ఏమేమి డిస్కస్ చేస్తాము, ఆర్బిటాల్స్ గురించి మాట్లాడాం, దానికి తగ్గ ఎనర్జీస్ దాని గురించి మాట్లాడాం. నెక్స్ట్ దీంట్లో మనకి ఫార్ములాస్ ఉన్నాయి, అవి మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ మనకి. ఎనర్జీ ఫార్ములాస్ కానీ, టైం ఫార్ములాస్ కానీ, టోటల్ ఎనర్జీ ఫార్ములాస్ కానీ, ఇవి మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ అనమాట. దాని తర్వాత ఎలక్ట్రాన్ ట్రాన్సిషన్స్ ఉన్నాయి. ఎలక్ట్రాన్ ట్రాన్సిషన్స్ అంటే లైక్ ఈ ఫార్ములా ఇఫ్ యూ రిమెంబర్, ఎక్కడి నుంచి మీరు ఎక్కడి నుంచి చదివినా గానీ ఈ ఫార్ములా ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ ఫార్ములా. ఎవ్రీవన్ ఎక్కడి నుంచి చదివినా కానీ మీకు ఈ ఫార్ములా మీరు నేర్చుకొని ఉంటారు ఖచ్చితంగా. ఇప్పుడు నేను క్వశ్చన్స్ చూపిస్తాను, చాలా అసలు మోస్ట్ ఈజీ క్వశ్చన్స్ వస్తాయి ఈ కాన్సెప్ట్ నుంచి మనకి. ఇట్స్ జస్ట్ మనం కొంచెం టైం ఇవన్నీ పెడితే ఇట్ విల్ బి ద మోస్ట్ ఈజీ థింగ్ ఎవర్. దాని తర్వాత నెక్స్ట్ ఎనర్జీ లెవెల్స్ గురించి. ఎనర్జీ లెవెల్స్ లో ఏమేమి మాట్లాడతాం, లైమన్, బాల్మర్, పాస్టన్, బ్రాకెట్, ఈ సిరీస్ గురించి మాట్లాడతాం. దాని తర్వాత హైడ్రోజన్ ఎనర్జీ లెవెల్ ప్లాట్ గురించి ఒక ఐడియా ఉండాలి మనకి. ఇంకా మనం ఇంకా ప్రొసీడ్ చేస్తే ఇదంతా వీఆర్ టాకింగ్ యాజ్ పర్ ఎన్సీఆర్టీ. తర్వాత డ్యూయల్ నేచర్ ఆఫ్ మ్యాటర్ గురించి తెలిసి ఉండాలి. అందులో మనకి డి బ్రోగ్లీ గురించి, ఇది తర్వాత మనకి డి బ్రోగ్లీ గురించి తెలిసి ఉండాలి. ఇవన్నీ నేను ఫార్ములాస్ ఒక పేజ్ లో రాపిస్తాను ఇప్పుడు, డోంట్ వరీ. ఈ జస్ట్ టాపిక్స్ చెప్తున్నా. డి బ్రోగ్లీ గురించి తెలిసి ఉండాలి. తర్వాత హైసెన్బర్గ్ అన్సర్టనిటీ ప్రిన్సిపల్ తెలిసి ఉండాలి. ఫోటో ఎలక్ట్రిక్ ఎఫెక్ట్ కూడా మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. దీని మీద చాలా అంటే చాలా మంచి మంచి క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు. అంటే ఈజీ క్వశ్చన్స్, జస్ట్ మనకు ఆ కాన్సెప్ట్ తెలుసుంటే, నిజానికి కాన్సెప్ట్ ఏం లేదు. మనకి ఫోటో ఎలక్ట్రిక్ ఎఫెక్ట్ ఎప్పుడు చూడగలుగుతాం అంటే హెచ్ గ్రేటర్ దెన్ 5 ఉన్నప్పుడు చూడగలుగుతాం. మోస్ట్ సింప్లెస్ట్ ఎవర్ థింగ్ ఇది. దాని తర్వాత ఇప్పుడు నేను క్వశ్చన్స్ చూపిస్తాను. దీన్ని ఈ కాన్సెప్ట్ మీద చాలా క్వశ్చన్స్ అడిగి ఉన్నాయి. ఈవెన్ లాస్ట్ ఇయర్ కానీ లాస్ట్ ఇయర్ కానీ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్ ఇది. తర్వాత ప్రిన్సిపల్ క్వాంటమ్ నంబర్, టోటల్ ఆల్, నాట్ ఓన్లీ ప్రిన్సిపల్, ఆల్ క్వాంటమ్ నంబర్స్. ఇంకా స్క్రాడింజర్ వేవ్ ఈక్వేషన్ కూడా ఇంపార్టెంట్. మనము ఈ స్క్రాడింజర్ వేవ్ ఈక్వేషన్ లో మనకి ఆర్బిటల్ యాంగులర్ మొమెంటమ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ గురించి మాట్లాడతాం, అది కూడా ఇంపార్టెంట్. ఇంకా షేప్, ఇవన్నీ చెప్తున్నాను సో దట్ మనం అన్ని పీవైక్యూస్ కవర్ చేయకపోయినప్పటికీ ఈ టాపిక్స్ మీకు తెలిసి ఉండాలి. 1 hour లో అన్నిటి కవర్ చేయలేం కదా. సో దట్స్ వై. సో షేప్ ఆఫ్ అటామిక్ ఆర్బిటాల్స్ గురించి తెలిసి ఉండాలి. ఇంకా మోస్ట్ ఇది పాలీ ఎక్స్క్లూషన్ ప్రిన్సిపల్. ఇంకా హంట్స్ కానీ మీరు ఎలా పలికినప్పటికీ హంట్స్ రూల్, ఇవి కూడా ఇంపార్టెంట్ మనకి. ఓకేనా? సో ఒకసారి మనం అన్ని ఫార్ములాస్ జాట్ డౌన్ చేసుకుందాం. సో లెట్స్ జాట్ డౌన్ ఆల్ ద ఫార్ములాస్ నౌ.
ఓకే, సో మనకి ఫస్ట్ లిస్ట్ లో వచ్చేది లాంబ్డా is equal to h by mv. తర్వాత మనకి ఎనర్జీది ఒక ఫార్ములా ఉంటుంది, సారీ వెలాసిటీ ఆఫ్ nth స్టేట్ ది, దట్ ఈస్ 2.16 into 10 power 6. ఇది అటామిక్ నంబర్ షెల్ మీటర్ పర్ సెకండ్. నెక్స్ట్ ఫార్ములా ఎనర్జీ ఫార్ములా, ఇది కూడా మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఫార్ములా. దాని తర్వాత మన ఇది ముందు డిస్కస్ చేసినాం. RH అంటే తెలుసు కదా మనకి. RH అంటే ఏంటి చెప్పండి? RH అంటే ఏంటి? రిడ్జ్బర్గ్ కాన్స్టెంట్. N1 and N2 are as usual the levels of energy. తర్వాత టైం ఫార్ములా, ఇది నెక్స్ట్ ఫార్ములాకి వెళ్దాం. 1 second. ఇవన్నీ నోట్ చేసుకున్నాండి సైడ్ బై సైడ్. సో నేను ఫార్ములాస్ మీకు చెప్పినప్పుడు యూ విల్ బి ఏబుల్ టు గెట్ వాట్ ఐఎమ్ సేయింగ్. ఓకేనా? తర్వాత ఇంకొక, ఇప్పుడు వెలాసిటీ ఫార్ములా అయిపోయింది, ఎనర్జీ ఫార్ములా అయిపోయింది. నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే మనకి ఎలక్ట్రాన్ ఎనర్జీస్ అన్నప్పుడు మనం ఎలక్ట్రాన్ ఎనర్జీస్ గురించి మాట్లాడినప్పుడు మనకి మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్లీ కొన్ని గుర్తుపెట్టుకోవాల్సినవి ఉంటాయి. లైక్ ఫస్ట్ ఆర్బిట్ లో 13.6, తర్వాత 13 - 3.4, 1.18, తర్వాత 0.84 ఈవీస్ లో. ఇవి గుర్తుపెట్టుకుంటే మనకి మోస్ట్ క్వశ్చన్స్ ఈజీగా సాల్వ్ అయిపోతాయి. ఓకేనా? ఇది షెల్స్ ప్రకారం 1 కి ఫస్ట్ సెల్, సెకండ్ సెల్, థర్డ్ సెల్, ఫోర్త్ సెల్. ఓకేనా? నెక్స్ట్ మనము వర్క్ ఫంక్షన్ గురించి మాట్లాడితే 5 is equal to hc by lambda కదా, ఇది వర్క్ ఫంక్షన్. ఓకేనా? సో ఈ ఫార్ములా ఏముంటది? is equal to 5 plus ke max, అంతే కదా. ఫోటో ఎలక్ట్రిక్ ఈక్వేషన్ అనేది, ఇవన్నీ నేను జాట్ పాయింట్స్ ని రివైజ్ చేస్తున్నాను. ఫస్ట్ టైం చదువుతుంటే మీకు అర్థం కాదు ఈ విషయం. సో డీటెయిల్ గా ఒకసారి చదివిన తర్వాత మనం ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్ చేసేటప్పుడు రివిజన్ కి మాత్రమే ఇవి పనికి వస్తాయి. ఓకే? తర్వాత
ఈ ఈక్వేషన్. నెక్స్ట్ హెచ్సి మనకి గ్రేటర్ దాన్ 5 ఇట్లా ఉంటే ఇట్లనే మనకి ఫోటో ఎలక్ట్రిక్ ఎఫెక్ట్ చూడొచ్చు మనం. ఓకే, టైం ఫార్మ్. ఇప్పుడు ఎనర్జీకి, టోటల్ ఎనర్జీకి, కైనెటిక్ ఎనర్జీకి, పొటెన్షియల్ ఎనర్జీకి ఒక రిలేషన్ ఉంది. ఏంటి ఆ రిలేషన్? ఏంటంటే total energy is equal to minus of kinetic energy is equal to potential energy by 2. ఇది ఇంపార్టెంట్ రిలేషన్. ఇది మోస్ట్ క్వశ్చన్ సాల్వ్ అయితే మనం దీంతో యూజ్ చేస్తే. ఇప్పుడు నేను చూపిస్తాను మీకు. ఓకే, ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఇంకా బ్లాక్ బాడీ గురించి అడిగితే టెంపరేచర్ ఇంక్రీజ్ అయితే లాంబ్డా డిక్రీజ్ అవుద్ది. ఇది కూడా తెలిసి ఉండాలి. కామన్ సెన్స్ విషయాలు, బట్ స్టిల్ మనము ఎగ్జామ్ లో ఫాస్ట్ గా చేయాలంటే ఇవన్నీ టిప్స్ మీద ఉండాలి. అండ్ ఎవరైతే ఇవి గుర్తు పెట్టుకునే అవసరం లేదు అంటారో, ఐ డు నాట్ పర్సనల్లీ అది ఆ విషయం మీద ట్రస్ట్ చేయను నేను. ఎందుకంటే మనము ఒక విషయం మనకు తెలిసి ఉన్నప్పటికీ అది చాలా ఫాస్ట్ గా మనం సాల్వ్ చేయగలగాలి. ఇంకా కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ గురించి మాట్లాడితే ఇంకా మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ చేయగలగాలి అంటే మనకు తెలియవలసిన విషయం ఏంటంటే మనకి లైక్ మనం అంతా సాల్వ్ చేసుకుంటూ ఉండకూడదు. మనం ఫాస్ట్ గా దాన్ని రీకాల్ చేసుకొని క్వశ్చన్ లో పెట్టేయగల సత్తా ఉండాలి. మనము దాని మీద పిహెచ్డి లైక్ అంత డెరివేషన్ లోకి ఆలోచించకుండా మనకి డెరివేషన్ తెలిసి ఉండాలి. ఇన్ కేస్ మర్చిపోతే, బట్ టిప్స్ మీద ఉండాలి. ద మచ్ ఫాస్టర్ వి ఆర్, ద మచ్ ఈజియర్ ద క్వశ్చన్ విల్ సీ. ఇంకొక విషయం ఏంటంటే మనం ఎంత ఈజీ క్వశ్చన్ అనుకుంటే అంత ఫాస్ట్ గా చేస్తాం. దీస్ ఆర్ కోరిలేటెడ్. లైక్ ప్రాక్టీస్ తోని లైక్ ఈ చిన్న చిన్న విషయాలు గుర్తుపెట్టుకుంటే ఇట్ విల్ బి ఈజీ ఫర్ అస్. తర్వాత స్పెక్ట్రల్ లైన్స్ గురించి మాట్లాడితే N2 మైనస్ N1 ప్లస్ ఇది స్పెక్ట్రల్ లైన్స్ ఫార్ములా. తర్వాత డీబ్రోగ్రీలో డీబ్రోగ్లీ మనము దీని గురించి మాట్లాడాం కదా. ఇది ఎనర్జీ ఈజ్ ఈక్వల్ హెచ్సి బై లాంబ్డా. నేను ఇంకేమైనా తప్పు చేస్తుంటే ఒకసారి వెరిఫై చేసుకోండి. ఈజ్ ఈక్వల్ టు హెచ్సి బై లాంబ్డా. ఇక్కడ హెచ్సి మనము దీన్ని ఎన్ఎం లో తీసుకుంటే హెచ్సి 2 ఈ వాల్యూ తీసుకుంటాం. ఒకవేళ ఆమ్స్ట్రాంగ్ లో తీసుకుంటే దీన్ని మనం హెచ్సి వాల్యూ చెప్తున్నాను ఈజీ క్యాలిక్యులేషన్ కోసం. మనకి చూస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్సే కాబట్టి ఈజీ క్యాలిక్యులేషన్ కోసం. బట్ ఇంటీజర్ టైప్ లో వాళ్ళు ఇచ్చినప్పుడు మనం కొంచెం ప్రిసిషన్ ఈజ్ నెసెసరీ అందులో. ఓకేనా, అప్పుడు వాళ్ళు ఇచ్చిన వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేసి చేయవలసి వస్తుంది. ఇంకా డీబ్రోగ్లీ గురించి మాట్లాడుతున్నా కదా నేను. లాంబ్డా ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇన్ ఆమ్స్ట్రాంగ్. లెట్ మీ రైట్ ఇట్ క్లియర్లీ. Of electron is equal to 12.27 by ఇది ఈజీఎస్ట్ గుర్తుపెట్టుకోండి. తర్వాత హైజెన్బర్గ్ అన్సర్టనిటీ ప్రిన్సిపల్ తెలుసు కదా. ఇది లైక్ ఇవన్నీ చిన్న చిన్న విషయాలు, బట్ ఇన్ ఎగ్జామ్ ఇట్ విల్ బి మోస్ట్ యూస్ఫుల్ థింగ్స్. తర్వాత నెక్స్ట్ ఆర్బిటాల్ యాంగులర్ మొమెంటం ఫార్ములా. ఇవన్నీ మోస్ట్ అటామిక్ స్ట్రక్చర్ చాప్టర్ ఈజ్ అబౌట్ ఫార్ములా బేస్డ్. మనకి ఎగ్జామ్ లో వచ్చే క్వశ్చన్స్ ఫార్ములాతో ఈజీగా సాల్వ్ అయిపోతాయి. తర్వాత ఆర్బిటాల్ యాంగులర్ మొమెంటం ఈజ్ ఈక్వల్ టు h by 2 pi. ఇది ఎల్ అంటే తెలుసుకోవాలి, అడ్మిటల్ క్వాంటమ్ నంబర్. ఇంకా మనకి రేడియస్ అనేది నంబర్ అది రేడియస్ అనేది ఎలా రిలేట్ అయి ఉంది n తోని
ఏంటంటే ప్రిన్సిపల్ క్వాంటమ్ నెంబర్ తో ఎలా రిలేట్ అయి ఉంది ఈ విషయాలు తెలియాలి. సో దట్ మనకి వాళ్ళు రేషియో అడిగినప్పుడు ఈజీగా సాల్వ్ చేయగలుగుతాం మనం. ఓకే, నెక్స్ట్ ప్రిన్సిపల్స్ చూద్దాము. ఆఫ్ బో ప్రిన్సిపల్ అంటే ఏంటి? లో ఎనర్జీ ఇస్ ఫిల్డ్ ఫస్ట్. పాలీ ఎక్స్క్లూజన్ ప్రిన్సిపల్ అంటే ఏంటి? నో టూ ఎలక్ట్రాన్స్ కెన్ హ్యావ్ సేమ్ వాల్యూస్ ఆఫ్ ఆల్ 4 క్వాంటమ్ నంబర్స్. అట్లీస్ట్ స్పిన్ అన్న చేంజ్ అవ్వాలి. తర్వాత హన్స్ రూల్ అంటే ఏంటి? సింగిల్ ఆక్యుపేషన్ ఆఫ్ ఆర్బిటాల్స్ అయితే ఫస్ట్, దాని తర్వాత అవి జాయింట్ అవుతాయి. ఐ మీన్ అవి వీ కెన్ కన్సిడర్, వీ కెన్ ఫిల్ దెమ్. ఫస్ట్ సింగిల్ గా ఫిల్ అవుద్ది. హన్స్ రూల్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం. తర్వాత ఫస్ట్ సింగిల్ గా ఫిల్ అవుద్ది, తర్వాత పేర్ అవుద్ది. అది హన్స్ రూల్. తర్వాత మ్యాగ్నెటిక్ మూమెంట్ గురించి మాట్లాడితే ఇది మ్యాగ్నెటిక్ మూమెంట్. నెక్స్ట్ సో ఇప్పుడు మనం క్వశ్చన్స్, లెట్స్ సాల్వ్ a couple of questions. I have got a few questions, so let me dictate you the first question. Let's start with the first question. Just a second. Okay. Values of work function for a few metals are. This question is of JEE 2023 April shift. Next class lo నేను PDF చేస్తాను వీటిని, బట్ యాజ్ ఆఫ్ నౌ ప్లీజ్ కోఆపరేట్. మనకి మెటల్స్ ఇచ్చారు అండ్ వర్క్ ఫంక్షన్ ఇచ్చినారు. సో మనకి ఎప్పుడైనా కానీ ది నంబర్ ఆఫ్ మెటల్స్ విచ్ విల్ లైక్ వాల్యూ ఆఫ్ వర్క్ ఫంక్షన్ ఫర్ ఫ్యూ మెటల్స్ ఆర్ గివెన్ బిలో అని వాల్యూస్ ఇచ్చారు. ఏం వాల్యూస్ ఇచ్చారు? LI 2.4, 2.42, తర్వాత 2.32, తర్వాత 3.3, లైక్ కొన్ని వాల్యూస్ ఇచ్చారు. ఆ వాల్యూస్ ప్రకారం మనకి ద నంబర్ ఆఫ్ మెటల్స్ విచ్ విల్ షో ఫోటో ఎలక్ట్రిక్ effect when light of wavelength 400 nanometer falls on it. ఫస్ట్ లాంబ్డా చూసుకోవాలి మనం. మనకి ఫోటో ఎలక్ట్రిక్ ఎఫెక్ట్ ఎప్పుడు కనిపిస్తుంది? 5 గ్రేటర్ దాన్ HC ఉన్నప్పుడు కనిపిస్తుంది. అయితే మనం ఫస్ట్ HC క్యాలిక్యులేట్ చేద్దాం, సరేనా? Sorry, did I say this reverse? If the radiation is greater than work function of metal, radiation energy greater than work function of metal, then metal show photoelectric effect. Okay, when the ఎప్పుడైతే రేడియేషన్ ఎనర్జీ అనేది గ్రేటర్ దాన్ వర్క్ ఫంక్షన్ ఉంటుందో, then we can see, okay, that is H mu is greater than 5. ఇప్పుడు ఒకవేళ ఇంకా నేను రాంగ్ చెప్పుకుంటే ఒకసారి కరెక్ట్ చేసుకున్నాం, సారీ ఫర్ దట్. H mu గ్రేటర్ దాన్ 5 ఉన్నప్పుడు వీ కెన్ సీ ఫోటో ఎలక్ట్రిక్ ఎఫెక్ట్. సో ఇప్పుడు మనకి HC తెలుసు ఏంటో, లాంబ్డా తెలుసు, ఇచ్చారు క్వశ్చన్ లో 5 వాల్యూస్ కూడా ఇచ్చారు. వేటిది అయితే ఈ వాల్యూ కన్నా 5 చిన్నగా ఉంటుందో మనం దాని ఫోటో ఎలక్ట్రిక్ ఎఫెక్ట్ చూపిస్తుందని చెప్పేస్తాం. యాజ్ సింపుల్ యాజ్ దట్. ఓకే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. The orbital angular momentum of an electron is 3s orbital. 3s orbital is xh by 2 pi. So the value of x is question 2023 లో 13th April shift 2 లో వచ్చిన క్వశ్చన్. సో మనకి x వాల్యూ కనుక్కోవాలి, ఓకేనా? సో ఫస్ట్ మనకి ఆర్బిటాల్ ఇచ్చింది ఏంటి? s అంటే l వాల్యూ ఎంత? 0. l వాల్యూ 0 అయితే మనకి
మన ఆర్బిటాల్ యాంగులర్ మొమెంటం ఫార్ములా ఏంటి? h/2 అండర్ రూట్ l ఇంటూ l ప్లస్ 1. సో l 0, ఈ వాల్యూ మొత్తం 0. సో x is equal to ఎంత? 0. యాజ్ సింపుల్ యాజ్ ఇట్ ఈస్. మీరు ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్ ఏదో ఒక సోర్స్ ద్వారా ఫాలో చేస్తూ ఉండాలి, అండ్ యూ నీడ్ టు ప్రాక్టీస్ ఇట్ అనమాట. సో నెక్స్ట్ 2 questions we solved till now. Let's proceed further. The total number of isoelectronic species. First, let's see. We are given these things. Isoelectronic ante enti? Same electron. Same electron ante enti? What does same electron mean? Same electron ante atomic number must be. I mean, first, so let's first decode this. నాకు సేమ్ ఎలక్ట్రాన్ కావాలి, ఓకేనా? సో O2-. మామూలుగా ఆక్సిజన్ లో ఎన్ని ఆటమ్స్ ఉంటాయి? ఆక్సిజన్ లో ఎన్ని ఆటమ్స్ ఉంటాయి? 8 కదా. ఆక్సిజన్ లో ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి? 8. సో -2, సో 10 ఎలక్ట్రాన్స్. దీంట్లో 10 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి, దీంట్లో కూడా 10 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి. తర్వాత Al లో ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి? 13. Mg+2 లో ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి? సోడియం మాగ్నీషియం 10 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి. మామూలు మెగ్నీషియం లో 12 ఎలక్ట్రాన్స్, దీంట్లో 9 ఎలక్ట్రాన్స్. సో సేమ్ సిమిలర్ అంటే సో ఏం లేదు, మనకి ఎప్పుడైనా కానీ ఐసోఎలక్ట్రానిక్ అడిగితే we need to see number of electrons same ఉండాలి. That is what our basic need when we are talking about isoelectronic is. Okay, and ఇంకా మనకి 2 statements ఇచ్చి, like let me tell you the first statement. According to Bohr's model of hydrogen atom, Bohr's model of hydrogen atom, angular momentum of an electron in a given stationary state is quantized. సో యాంగులర్ మొమెంటం అనేది క్వాంటైజ్డ్ అని అంటుంది. క్వాంటైజ్డ్ అంటే ఏంటి? n అనేది ఓన్లీ ఇంటిజర్ వాల్యూస్ తీసుకోవచ్చు, అంటే అది ఫిక్స్. అది అట్లా n ఇంటిజర్ వాల్యూస్ తీసుకోవచ్చు అనేది ఫిక్స్. ఇది స్టేట్మెంట్ 1. స్టేట్మెంట్ 2 ఏంటి? ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ just a second. Okay, the concept of electron in Bohr's orbit violates the Heisenberg uncertainty principle. In the light of the above statement, choose the most appropriate answer. అంటే స్టేట్మెంట్ 1 కరెక్టా, స్టేట్మెంట్ 2 కరెక్టా, లేకుంటే 2 కరెక్టా, లేకుంటే 2 రాంగ్ అని మనకు ఆప్షన్స్ ఇచ్చారు. సో మనం ఏం ప్రూవ్ చేయాలి, ఏమి ఫైండ్ అవుట్ వెరిఫై చేయాలంటే, according to Bohr's model of hydrogen atom, the angular momentum of an electron in a given stationary state is quantized. అది ఫస్ట్ క్వాంటైజ్డ్ అని చెప్తున్నారు. ట్రూ కదా. సో స్టేట్మెంట్ 1 కరెక్ట్. తర్వాత the concept of electron in Bohr's model violates the Heisenberg uncertainty principle in the light of the above statement. సో సెకండ్ స్టేట్మెంట్ ఏంటంటే, ది కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ ఇన్ బోర్స్ మోడల్ వైలేట్స్ ద హైసెన్బర్గ్ అన్సర్టెనిటీ ప్రిన్సిపల్. ఎలక్ట్రాన్ బోర్ ఆర్బిట్ లో ఎలక్ట్రాన్ గురించి చెప్పిన విషయం హైసెన్బర్గ్ అన్సర్టెనిటీ ప్రిన్సిపల్ ని వైలేట్ చేస్తుంది. ఫస్ట్ హైసెన్బర్గ్ అన్సర్టెనిటీ ప్రిన్సిపల్ అంటే ఏంటి? ఇది హైసెన్బర్గ్ అన్సర్టెనిటీ ప్రిన్సిపల్. ఇక్కడ మనము మొమెంటం ఇంకా లొకేషన్ అని లొకేషన్ ఒకటేసారి మెజర్ చేయలేమనేది మన బేసిక్ వాట్ వి థింక్ అంటే, లైక్ ఇప్పుడు మనం మొమెంటం మెజర్ చేస్తున్నాం అనుకో, సో దాని లొకేషన్ చెప్పలేం. ఒకవేళ లొకేషన్ మెజర్ చేస్తున్నాం అనుకో, సో మొమెంటం చెప్పలేం. అది బేసిక్లీ దట్ ఈస్ వాట్ వి అండర్స్టాండ్ ఇన్ హైసెన్బర్గ్ అన్సర్టెనిటీ ప్రిన్సిపల్. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఇది కరెక్ట్ రాంగ్, హౌ డు వి సే?
ఇదైతే ఇది కరెక్ట్ విషయం. ఫస్ట్ కరెక్ట్ అని తెలిసిపోయింది మనకి. ఒకవేళ సో సి బోర్డ్స్ మోడల్ ఆఫ్ ది ఆటమ్ అజ్యూమ్స్ ఫిక్స్డ్ ఆర్బిట్స్ అండ్ ట్రాజెక్టరీస్ కదా, సైమల్టేనియస్లీ నోన్ ఆర్బిట్ అండ్ ట్రాజెక్టరీ వైలేట్స్ హైసెన్బర్గ్. సో స్టేట్మెంట్ 1 అనేది కరెక్ట్, స్టేట్మెంట్ 2 అనేది ఇన్కరెక్ట్. ఓకే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్కి వెళ్దాం. The energy of an electron in the first Bohr orbit. ఫస్ట్ బోర్ ఆర్బిట్ లో ఇంత ఎనర్జీ అని చెప్తుంది మనకి. సో థర్డ్ ఆర్బిట్ లో ఎంత అనేది క్వశ్చన్. ఫస్ట్ ఎనర్జీ ఫార్ములా ఏంటి? ఇది కదా, ఇది ఫస్ట్ లో, ఇది ఫస్ట్ లో అయితే మంచిగా సాల్వ్ చేద్దాం దీన్ని. మనకి 13 ఇది రేడియస్ గురించి. సారీ, ఐఎమ్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ సారీ. We are talking about energy. The energy of an electron in the first Bohr orbit of hydrogen atom is so and so. Its energy in the third Bohr orbit. So energy formula ఏంటంటే ఇది మన ఎనర్జీ ఫార్ములా. సో ప్రిన్సిపల్ క్వాంటమ్ నంబర్ ఫస్ట్ దాంట్లో ఫస్ట్ మనకి మనము ద ఎనర్జీ ఆఫ్ అన్ ఎలక్ట్రాన్ ఇన్ ద ఫస్ట్ బోర్ ఆర్బిట్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్ ఆటమ్ ఇస్ గివెన్ as దిస్. -18 joules. So we need to find in third. సో ఎప్పుడైతే మనం ఎన్ ఇంక్రీజ్ చేస్తామో ఎనర్జీ అని 1/9 కి తక్కువైపోతుంది. సో ఎనర్జీ ఆఫ్ ద ఎలక్ట్రాన్ ఇన్ థర్డ్ Bohr orbit of a hydrogen is 3 times of its value. Okay. The next question. For a metal ion, the calculated magnetic moment is 4.90 bm అని చెప్పినారు. సో మెటల్ అయాన్ హ్యాస్ హౌ మెనీ అన్పేర్డ్ ఎలక్ట్రాన్స్ అనేది క్వశ్చన్. సో మనకి మ్యూ ఎంత కదా. సో మనకి ఇది సాల్వ్ చేస్తే మనకి 24 = n² + 2n వస్తుంది. ఇది సాల్వ్ చేస్తే n = 4 వస్తుంది. సో దట్ ఈస్ సింప్లీ దిస్. ఈ ఫార్ములా మనకు తెలుసుంటే వచ్చేసేది ఆన్సర్ మనకి, యాజ్ సింపుల్ యాజ్ ఇట్ ఈస్. ఓకే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్కి వెళ్తే the number of atomic orbitals from the following having 5 radial nodes. మనకి 5 radial nodes ఉన్నాయి, ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఏమేమి ఇచ్చారు? 7s, 7p, 6s, 8p, 8d. ఇది మనకి ఇచ్చారు. మనం 5 ఉన్నది ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఫస్ట్ రేడియల్ నోడ్స్ ఫార్ములా ఏంటి చెప్పండి. నేను చాలా ఫార్ములాస్ క్వశ్చన్స్ ద్వారా కూడా చెప్తున్నా. ఇప్పుడు మనం సాల్వ్ చేసేటి అంతా ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్, సరేనా? ఇవి రేడియల్ నోట్స్ n - l - 1. సో ఒక్కొక్కటి చూద్దాం. ఫస్ట్ చూద్దాం 7 - l ఎంత? s కి 0 -1 ఎంత వచ్చింది? 6. సో ఇది కాదు, 5 కాదు ఆన్సర్.
సో సెకండ్ కి వెళ్దాం. 7 minus 1 అవుతుంది కదా p కి. సో 5. ఓకే, నెక్స్ట్ థర్డ్ కి వెళ్దాం. 6 minus 0 minus 1. సో ఇది కూడా 5. ఓకే, సో 8 minus 1 minus 1 ఇది కాదు. తర్వాత 8 minus d ఎంత? 2 minus 1 ఎంత? 8, 5. So 1, 2, 3. So 3 will be our correct answer. Okay, as simple as it is. ఇది ఒక్క ఫామ్ లో తెలిసి ఉండాల్సింది మనకి. ఇది ఒక్క ఫామ్ లో. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం. The radius of the first orbit of hydrogen atom is ఇంత ఫస్ట్ హైడ్రోజన్ ఆటమ్ అని చెప్తుంది. సో థర్డ్, then de Broglie's wavelength of electron in third orbit. మనం wavelength in third orbit find చేయాలి. సో మనకి ఫస్ట్ ఈ విషయం తెలుసు కదా, MBR is NH by 2pi. సో angular momentum equation for third ఏముంటది? MVR is equal to 3h by 2pi. సో మనం దీన్ని కొంచెం అటు ఇటు చేస్తే మనకి 2πr ఇటు తీసుకెళ్ళాలి. 2πr by 3 is equal to h by mv వచ్చింది. నాకు lambda is equal to h by mv అని తెలుసు కదా. సో మనము దీన్ని ఈ విధంగా చేస్తే మనకు ఆన్సర్ ఏమొస్తుంది? 2πr3. మనకు r ఏమి ఇచ్చారు? r మనకి ఏమవుతుంది ఇప్పుడు? 3 9a0 అవుద్ది. ఎందుకు 9a0 అవుద్ది అంటే r is directly proportional to n square. సో మనకి n మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సిన 3 ఆర్బిట్స్ కి. సో ఇక్కడ 9a0. సో మనకి వచ్చే ఆన్సర్ ఏంటి ఫైనల్ గా? 6πa0. సో మనకి ఇక్కడ అడిగిన విషయము ఏంటంటే థర్డ్ దాంట్లో వేవ్ లెంత్ ఎంత ఉంటుంది. మనకి ఇక్కడ తెలియవలసిన విషయాలు MBR is equal to NH by 2pi. దీన్ని మనము n వాల్యూ 3 ఇచ్చారు. మనము యూజింగ్ బేసిక్ ఆల్జిబ్రా పాయింట్ అవుట్ చేస్తాం. ఓకేనా? సో నెక్స్ట్, ది వేవ్ లెంత్ ఆఫ్ అన్ ఎలక్ట్రాన్ ఆఫ్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ. మన కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ ఇచ్చినారు. Okay, the kinetic energy. The wavelength of an electron of kinetic energy is మన వేవ్ లెంత్ ఎంత కనుక్కోవాలి దీన్ని. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు మనకి వేవ్ లెంత్ కి కైనెటిక్ ఎనర్జీకి రిలేషన్ ఎట్లా అని క్వశ్చన్. ఈ రెండుకి సంబంధించిన ఫార్ములా ఏమని తెలుసా అది చూడాలి. ఫస్ట్ మనకి లాంబ్డా is equal to h by mv తెలుసా? తెలుసు. సో mv ని మనము ఈ విధంగా రాయొచ్చా? ఎందుకు రాయొచ్చు ఆలోచించండి. ఎందుకంటే కైనెటిక్ ఎనర్జీ is equal to half mv square. సో ఆ విధంగా దీన్ని ఇటు పంపించి m ని కూడా ఇటు పంపించి రాయొచ్చు కదా. ఓకే, సో ఇప్పుడు మనకు వచ్చిన ఫార్ములా ఏంటి? నేను అన్నిటికీ మీకు హింట్ ఇస్తున్నా. ప్రీవియస్ ఇయర్ చేసుకున్నామంటే మనకు థియరీ వచ్చి ఉండాలి అనే ఉద్దేశంతో చేస్తున్నాయి నేను. సో మనకి హెచ్ వాల్యూ వచ్చు, 2 ఈజ్ కాన్స్టెంట్, m వాల్యూ తెలుసు. మాస్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ ఎంత? 9.1 × 10⁻⁻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 
31 kg. కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఇచ్చారు కదా వాళ్ళు 4.50 into 10⁻⁻29 జూల్. సో ఇవన్నీ జస్ట్ సబ్స్టిట్యూట్ చేసి ఆన్సర్ రాయడమే, యాజ్ సింపుల్ యాజ్ ఇట్ ఈస్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్కి వెళ్దాం ఇప్పుడు. Arrange the following orbitals in decreasing energy order. So first మనకు ఎప్పుడైనా మల్టీ ఎలక్ట్రాన్ స్పీషీస్ ఇచ్చి ఎనర్జీ ఆర్డర్ అడిగితే we will be using n+l రూల్. ఇది కూడా హున్స్ రూల్ కిందకి వస్తుంది యాక్చువల్. ఓకేనా? సో మనకి ఫస్ట్ ఇచ్చారు ఏంటి, 3s ఇచ్చారు, 4s ఇచ్చారు, 3p ఇచ్చారు, 3d ఇచ్చారు. సో n+l వాడి చూద్దాం ఇప్పుడు. ఏమొస్తుంది? n+0, 4+0, 3+2, 3+1 సారీ, 3+2. సో ఇది అందరికన్నా ఎక్కువ, ఇది అందరికన్నా చిన్న. సో 3s అందరికన్నా చిన్న, హైయెస్ట్ 3d. ఇప్పుడు ఈ రెండిట్లో చూడాలి. అయితే ఎన్ వాల్యూ దేనికి ఎక్కువ ఉంటే దానికి ఎక్కువ ఎనర్జీ ఉన్నట్టు అర్థం. ఓకేనా? ఎన్ వాల్యూ దేనికి ఎక్కువ ఉంది? 4s, తర్వాత 3p. సో ఫస్ట్ 3s, తర్వాత 3p, తర్వాత 4s, తర్వాత 3d. ఓకే, యాజ్ సింపుల్ యాజ్ ఇట్ ఈస్. మనకి n+l రూల్ తెలిసి ఉండేదానికి. తర్వాత క్వశ్చన్ ఏంటంటే, which transition in the hydrogen spectrum would have the same wavelength as the Balmer type transition from. సో ఫస్ట్ మనకి బాల్మర్ టైప్ ఆఫ్ ట్రాన్సిషన్ అంటే ఏంటంటే, ఇప్పుడు ఇది మన ఎనర్జీ లెవెల్ అనుకుందాం, సరేనా? వీడికి వెళ్ళి పైకి వెళ్ళి ఎలక్ట్రాన్ n1 కి వస్తుంది, అయితే లైమన్ అంటాం. లైమన్ అంటాం. అట్లనే ఒకవేళ ఎలక్ట్రాన్ అనేది ఫోర్త్ ఆర్బిట్ కి వస్తుందంటే, 1 2 3 ఫోర్త్ ఆర్బిట్ కి వస్తుందంటే దాన్ని బాల్మర్ సిరీస్ అంటాం. సో మనకి n1 n2 వాల్యూ ఇక్కడ నుంచి చెప్తుండు అంతే. సో ఏమడిగిండు, విచ్ ట్రాన్సిషన్ ఇన్ ద హైడ్రోజన్ స్పెక్ట్రమ్ వుడ్ హ్యావ్ ది సేమ్ వేవ్ లెంత్ యాజ్ ది బాల్మర్ టైప్ ట్రాన్సిషన్ ఫ్రమ్ n is equal to 4 to n is equal to 2. ఫస్ట్ మనము ఇక్కడ ఒకటి తెలవాలి మనం, ఈ విషయం తెలవాలి. సో ఇదంతా సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాం మనం. అప్పుడు మనకి లాంబ్డా is equal to 4/3r వస్తుంది. ఓకేనా? సో ఇదే సేమ్ వాల్యూ అనేది మనకి క్వశ్చన్ లో ఇచ్చిన ఆప్షన్స్ n is equal to 1 ఇచ్చిండు, n is equal to 1 to n is equal to 3 అట్లా ఇచ్చిండు. సో అందులో దేనికి వర్తిస్తుంది అనేది చూసుకోవాలి మనం, హిట్ అండ్ ట్రయల్ చేయాలి దీనికి. ఓకేనా? జస్ట్ మనకి దీంట్లో మనకి తెలవలసిన ఇష్యూ ఏముండేదంటే ఈ ఫార్ములా, బేసిక్ ఈ ఫార్ములా తెలిసి ఉండేది. ఈ సేమ్ మనం ఈ వాల్యూ డిఫరెంట్ అయ్యి ఈ లాంబ్డా వాల్యూ ఎప్పుడైతే ఇట్లనే వస్తుందో ఆ ఆప్షన్ టిక్ కొట్టేస్తాం, సరేనా? ఇప్పుడు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ లో ఐ వాంట్ ఎన్ని క్వశ్చన్స్ పాసిబుల్ అయితే అన్ని ఐ వాంట్ యూ టు సాల్వ్ యాక్చువల్లీ. సో అందుకే కొంచెం స్పీడ్ వెళ్తున్నాను. సో మాక్సిమం నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే, ఇవన్నీ క్వశ్చన్స్ 2023 లో వచ్చినాయి. ఇవి మాక్సిమం నంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ దట్ కెన్ బి అకామిడేటెడ్ ఇన్ షెల్ విత్ n is equal to 4r. n is equal to 4 లో ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ అకామిడేట్ అయితే, సింపులెస్ట్ క్వశ్చన్ దట్ కెన్ బి ఎవర్ ఆస్క్డ్ ఇన్ JEE. Okay, 2n² is the number of electrons that can be accommodated where n is the principal quantum number or n is the shell. So 2 into enta is the simplest thing, 32. Done. ఈ విషయం తెలిసి ఉండేది మనకి.
Next, the most simple thing ever in the history. The energy of 1 mole of photons of radiation of frequency ఎంత ఇచ్చిండు, ఫ్రీక్వెన్సీ అంటే mu ఎంత ఇచ్చిండు, 2 into 10 power 12 hertz ఇచ్చిండు. మనకి ఎనర్జీ కనుక్కోవాలి. మనకి తెలుసు కదా, E is equal to hc by lambda. C by lambda ఎంత, h mu. సో డైరెక్ట్ గా ఇది వాల్యూ ఇచ్చిండు, డైరెక్ట్ గా సబ్స్టిట్యూట్ చేసి జూల్స్ లో ఆన్సర్ తెచ్చుకోవడం, రైట్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చేద్దాం. ఇప్పుడు if the wavelength of the first line of the Paschen series, Paschen series అంటే n is equal to 3, ఓకేనా. సో if the wavelength of the first line of Paschen series, first line అంటే 4 to 3 of hydrogen atom is, దాని wavelength ఇంత అని చెప్పిండు. wavelength of second line of this series ఎంత, సెకండ్ లైన్ అంటే ఏంటి, సెకండ్ లైన్ అంటే ఏంటి, 5 to 3, ఓకేనా. సో దీనికి మనకి లాంబ్డా ఇచ్చిండు, మనం మనకి జెడ్ దొరుకుతుంది అనమాట. ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ ద్వారా జెడ్ దొరుకుతుంది. తర్వాత యాజ్ సింపుల్ యాజ్ దిస్. సో దీనికి మనం రేషియో ఇస్ ద ఈజియెస్ట్ థింగ్ దట్ వీ కెన్ టేక్. ఈ ఫార్ములా తెలిసి ఉండాలి మనకి. ఈ ఫార్ములా తెలుసుంటే వచ్చేసినట్టు ఆన్సర్, ఓకేనా. సో ఇవి ఒక క్వశ్చన్ చేద్దాము మనము. రేడియస్ సంబంధించి ద మినిమం రేడియస్ ఇంకా బోర్ హన్స్ రూల్ కి సంబంధించి ది మినిమం అన్సర్టనిటీ ఇన్ ద స్పీడ్ ఆఫ్ అన్ ఎలక్ట్రాన్ ఇన్ 1 dimensional region is డెల్టా ఎక్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు 2a0 ఇచ్చిండు అన్సర్టనిటీ. తర్వాత మాస్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ ఇచ్చిండు, ప్లాంక్స్ కాన్స్టెంట్ ఇచ్చిండు. తర్వాత అన్సర్టనిటీ ఎంత స్పీడ్ లో ఎంత అన్సర్టనిటీ ఉంటది అని కనుక్కోవాలి మనం. సో మనకు సింపులెస్ట్ థింగ్ ఇది ఎప్పుడైనా తెలుసా, ఈ క్వశ్చన్ సింపుల్ గా చెప్పాలంటే 2022-29 జూలై షిఫ్ట్ లో అడిగిన క్వశ్చన్ ఇది. ఈ విషయం తెలిసి ఉండాలి మనకి. నేను ఎప్పుడైనా ఇది యాక్చువల్ థింగ్, ఒకసారి ఎక్కడైనా మిస్టేక్ జరిగితే చూసుకోండి, క్యాలిక్యులేషన్ చేయాలి మనం అంతే. ఐసో ఎలక్ట్రానిక్ స్పీషీస్ అని చెప్పాను నేను. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఇంకొక క్వశ్చన్ చేద్దాం. ఇఫ్ ద వేవ్ లెంత్ ఆఫ్ అన్ ఎలక్ట్రాన్ ఎమిటెడ్ ఫ్రమ్ H atom is in the wavelength, the energy absorbed by the electron in its ground state compared to minimum energy required for its escape from the atom is dash times. ఇది ఎలక్ట్రాన్ ఎమిటెడ్ కి ఎనర్జీ ఇచ్చింది ఫస్ట్. తర్వాత ఎనర్జీ అబ్జర్వ్డ్ బై ది ఎలక్ట్రాన్ ఇన్ ఇట్స్ గ్రౌండ్ స్టేట్ కంపేర్ టు మినిమం ఎనర్జీ ఎంత. ఫస్ట్ మనకి గ్రౌండ్ స్టేట్ ఎనర్జీ తెలవాలి, తర్వాత మినిమం ఎనర్జీ తెలవాలి. మళ్ళీ దాన్ని రెండింటికి కంపేర్ చేస్తాం మనం, ఓకేనా. సో మనకి తెలిసిన విషయం ఏంటి, లాంబ్డా ఇస్ ఈక్వల్ టు h/mv, ఓకేనా. సో దీంతో మన కైనెటిక్ ఎనర్జీ కూడా తెలుసు, వాల్యూ mv². తర్వాత కైనెటిక్ ఎనర్జీ వస్తుంది మనకి దీంతో. తర్వాత లాంబ్డా మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు, ఓకే. మళ్ళా మనము ఈ అబ్జార్బ్డ్ ఎంత, ఈ అబ్జార్బ్డ్ ఎప్పుడైనా కానీ ఈ రిక్వైర్డ్ ప్లస్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఉంటుంది, సరేనా. సో మనకి ఏం కావాలి, ఈ అబ్జర్వ్డ్ బై ఈ రిక్వైర్డ్ కావాలి మనకి. సో దీన్ని ఏం లేదు, సింపుల్ గా అన్నిటినీ ఈ రిక్వైర్డ్ తో డివైడ్ చేయడమే, ఓకే. ఈజీగా సింపుల్ గా ఆన్సర్ వచ్చేస్తుంది మనకి. అన్ని క్వశ్చన్స్ ఒకసారి ఓవర్ వ్యూ ఇవ్వాలనుకుంటున్నాను నేను.
సో ఒకసారి ఇక్కడ చూస్తుండండి. సో ఈ ఫార్ములా చూడండి, ఈ రెండు తెలిసి ఉండాలి మనకి. ఈ మూడు విషయాలు తెలిసి ఉండాల్సింది. లాంబ్డా ఈజ్ ఈక్వల్ టు హెచ్ బై ఎంబీ, కే ఈజ్ ఈక్వల్ టు హాఫ్ ఎంబీ స్క్వేర్. ఓకే, సో ఇన్ని క్వశ్చన్స్ చేసిన తర్వాత ఐ హోప్ మనకి కాన్ఫిడెన్స్ వచ్చిందని నేను అనుకుంటున్నా. ఇప్పుడు ఇంకొక డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్ చేద్దాం. ఏంటంటే ఇది కన్సిడర్ అన్ ఇమాజినరీ అయాన్. ఇది ఇమాజినరీ అయాన్. ది న్యూక్లియస్ కంటైన్స్ A% మోర్ న్యూట్రాన్స్. న్యూక్లియస్ లో A% మోర్ న్యూట్రాన్స్ ఉన్నాయి దెన్ ది నంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఇన్ ద అయాన్. సో మనకి ఫస్ట్ రిప్రజెంటేషన్ తెలుసు కదా, అటామిక్ మాస్ నంబర్ ఆఫ్ ప్రోటాన్స్. సో నంబర్ ఆఫ్ ప్రోటాన్స్ ఎంత ఇచ్చిండు? 22. నంబర్ ఆఫ్ న్యూట్రాన్స్ క్యాల్కులేషన్ అంటే ఏం చేయాలి? A-Z. ఓకే, ఇది తెలుసుకున్నారు. A-Z అంటే ఎంత? 26 న్యూట్రాన్స్. తర్వాత పాజిటివ్ చార్జ్ ఎంత? మనకి ప్రోటాన్స్ తెలుసు, దానికి -3 చార్జ్ కూడా ఉంది, సో +3 చేద్దాం. సో పాజిటివ్ చార్జ్ ఎంత వస్తుంది చెప్పండి? 25 పాజిటివ్ చార్జ్. సో పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ ఎక్స్ట్రా న్యూట్రాన్స్ అడిగితే 26 - 25 డివైడెడ్ బై 25 ఇంటూ 100% కదా అడిగండి. సో ఇట్లా చేస్తే మనకి ఆన్సర్ వస్తుంది. సో దట్ విల్ బి అవర్ ఆన్సర్, యాజ్ సింపుల్ యాజ్ ఇట్ ఈస్. ఏం తెలిసి ఉండే మనకి ఇక్కడ చెప్పండి అర్జెంట్ గా. నంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఎట్లా తీస్తాం, నంబర్ ఆఫ్ ప్రోటాన్స్ ఎట్లా తీస్తాం. ఇది మాస్ నెంబర్ అని తెలుసు అందరికి, ఇది అటామిక్ నెంబర్ అని తెలుసు. అటామిక్ నెంబర్ లో తర్వాత న్యూట్రాన్స్ ఎట్లా తీయాలి తెలుసు. A-Z చేస్తే న్యూట్రాన్స్ వస్తాయి. తర్వాత పి ఇక్కడ ఉన్న చార్జ్ ఉంది కూడా కాబట్టి దాన్ని ప్లస్ చేసినాం. ఇవి మైనస్ చేసి డివైడెడ్ బై చేసి ఇంటూ 100 చేస్తే డన్. ఓకే, తర్వాత నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. When the excited electrons of H atom from n is equal to 5 drops to the ground state, the maximum number of emissions observed. ఇది నంబర్ ఆఫ్ ఎమిషన్స్ అని ఎప్పుడు అడిగినా కానీ మనకి సింపుల్ ఒక ఫార్ములా ఉంది. నంబర్ ఆఫ్ ఎమిషన్స్ ఎప్పుడు అడిగినా కానీ ఇది సింపుల్ ఫార్ములా. ఇప్పుడు n = 5 అన్నాడు, 5 అంటే ఎంత? 6. ఇది ఫార్ములాతో అప్లై చేస్తాం. ఒక్క నిమిషం, వెయిట్. నంబర్ ఆఫ్ ఎమిషన్స్ అన్నప్పుడు ఈ ఫార్ములా అప్లై చేస్తాం మనం. n2 - n1 తర్వాత n2 - n1 + 1/2 ఇది అప్లై చేస్తాం. సో n సో మనకి డ్రాప్స్ టు గ్రౌండ్ స్టేట్ అన్నాడు కాబట్టి n2 ఏమో ఇది అండ్ n1 ఏమో గ్రౌండ్ స్టేట్ అంటే 1. సో మనకి డెల్టా n ఎంత వచ్చింది? 4. సో 4 × 5/2 10. సో 10 స్పెక్ట్రల్ లైన్స్ వస్తాయి, యాజ్ సింపుల్ యాజ్ ఇట్ ఈస్. ఓకే, ఇక్కడ మనం తెలియవలసిన విషయం ఏంటంటే నంబర్ ఆఫ్ స్పెక్ట్రల్ లైన్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈ విషయం తెలిసి ఉండాలి. స్పెక్ట్రల్ లైన్స్ వస్తాయి అప్పుడు. ఇంకా ఎప్పుడైనా కానీ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ సెట్స్ ఆఫ్ క్వాంటమ్ నంబర్ ఈజ్ అలౌడ్ అన్నప్పుడు ఫస్ట్ మనము
n can be anything, any integer ఉండొచ్చు n. తర్వాత l అనేది n-1 ఉండాలి. ఓకే, దాని తర్వాత m అనేది -l0 to +l ఏమని ఉండొచ్చు. ఓకే, స్పిన్ క్వాంటమ్ నంబర్ కూడా +12 అని -12 అని ఉండొచ్చు. ఇది అన్ని ఒకసారి చెక్ చేసుకుంటే మనకి ఈజీగా తెలిసిపోద్ది ఏది ఉంటది ఏది ఉండదు. సరేనా? అయితే ఒక టైప్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ వేగా అడగొచ్చు. ఇది చేసినాం మనం, బట్ స్టిల్ ఒకసారి ఇఫ్ ద వర్క్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ అ మెటల్ వర్క్ ఫంక్షన్ ఇచ్చి ద మాక్సిమం వేవ్ లెంత్ ఆఫ్ ద ఫోటాన్ రిక్వైర్డ్ టు రిమూవ్ అన్ ఎలక్ట్రాన్ ఫ్రమ్ ద మెటల్ అని అడిగినప్పుడు మనకి ఈ ఇన్సిడెంట్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు వర్క్ ఫంక్షన్ ప్లస్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ విషయం తెలుసు. సో కైనెటిక్ ఎనర్జీ 0 అయినప్పుడు ఇది సేమ్ ఉంటది. సో hc/λ is equal to వర్క్ ఫంక్షన్ తెలుసు. లాంబ్డా ఎంత అడిగిండు, ఇది కాన్స్టెంట్, ఇది చేయడమే. hc/5 is equal to λ, సింపుల్. ఓకే, తర్వాత ఇది లాస్ట్ క్వశ్చన్. దిస్ విల్ బి ద లాస్ట్ క్వశ్చన్ ఆఫ్ దిస్ సెషన్. సో if the uncertainty in velocity and position of a minute particle is uncertainty in velocity ఎంత, uncertainty in velocity ఇచ్చిండు, తర్వాత uncertainty in పొజిషన్ ఇచ్చిండు. మనకి మాస్ తెలుసుకోవాలి, మనకి ఈ విషయం తెలుసు కదా, గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు కాన్స్టెంట్ అజ్యూమ్ చేయండి. ఇప్పటికి h/4 ఏదైతే ఉందో అది కాన్స్టెంట్ ఆఫ్ కోర్స్. సో మనకి ఈ p ని mb అని రాయొచ్చు కదా. సో సింపుల్, మనకి p ని mb అని రాయొచ్చు అనే విషయం తెలిసి ఇది కూడా మనం సాల్వ్ చేసేయచ్చు. సో దీస్ ఆర్ వెరీ ఈజియెస్ట్ సింపుల్ థింగ్స్. మనకి రేడియస్ రేషియో అడగొచ్చు, లైక్ ఇవన్నీ ఓవరాల్ ఒక లుక్ ఇచ్చాను. సో అటామిక్ స్ట్రక్చర్ ఇస్ సంథింగ్ విచ్ యూ మస్ట్ డూ ఫర్ గుడ్ మార్క్స్, ఫర్ స్కోరింగ్, ఫర్ నాట్ అట్లీస్ట్ నాట్ టు ల్యాగ్ బిహైండ్. ఇంకా మీరు చాలా క్వశ్చన్స్ ప్రాక్టీస్ చేయండి, యూ విల్ గెట్ టు నో మోర్ థింగ్స్. ష్రోడింజర్ వేవ్ ఈక్వేషన్ కూడా ఇంపార్టెంట్, బట్ డ్యూ టు టైం కన్స్ట్రెంట్ నేను చెప్పలేను ఇప్పుడు. బట్ యూ కెన్ కైండ్లీ గో త్రూ దాట్. అందులో నుంచి కూడా క్వశ్చన్స్ ఈజీ వస్తాయి, బట్ యూ నీడ్ టు లెర్న్ మోర్ థియరీ. ఇప్పుడు నేను చెప్పినవన్నీ లెస్ థియరీ అండ్ ఈజీ. I hope you understood the difference. So hopefully this session will be at least 1% useful to you. చాలా ఇష్యూస్ కవర్ చేశాను నేను ఇందులో. ఫస్ట్ నేను డిస్కస్ చేసిన టాపిక్స్ అన్ని ఒకసారి యూ కెన్ గో త్రూ. Okay, and the formulas we have discussed as many as previous year questions. The only thing I say is anta previous year questions మనం practice చేస్తే అంత simplest అంత that is the best thing we can do actually. Okay, so ధన్యవాదాలు. Thank you. Namaste. Have a great learning journey ahead. Thank you.